নমস্কাৰ আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰিয়ালবৰ্গই 2022 বৰ্ষৰ জেনেচিছ গোটৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এক পৰিকল্পনাৰে শ্ৰব্য মাধ্যমৰ লগতে আলোচনীৰ যোগেদি আমাৰ জেনেচিছক আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ। 2022 বৰ্ষৰ জেনেচিছৰ মূল বিষয় হৈছে কৃষক আইন 2020। এয়া আপোনালোকৰ মাজত জেনেচিছ 2022। পোনপ্ৰথমে এয়া আপোনালোকৰ মাজত আমাৰ জেনেচিছৰ সম্পাদনা সমিতি, উপদেষ্টা ডক্টৰ নিৰ্মালী পেগু বাইদেউ, ডক্টৰ এল ডংগেল ছাৰ, ডক্টৰ বিৰাজ দত্ত ছাৰ, তত্ত্বাৱধায়ক সোলাংকি গগৈ, সম্পাদক প্ৰদ্যুম্ন মহন্ত, সহ সম্পাদক ঘনকৃষ্ণ গোহাঁই, যোগস্মিতা দত্ত, অংকিতা জয়সী, চিত্ৰকলা দেৱাশিষ দুৱৰা, ডলি ভৰালী, চিৰঞ্জীৱ সন্দিকৈ, প্ৰিয়ংকা মৰাণ, যোগস্মিতা দত্ত, অলংকৰণ লিজা সোণোৱাল, চাণক্য নেওগ, অংকিতা দেৱনাথ, গায়ত্ৰী দাস, অনুস্মিতা গোস্বামী, তনুজা পাদী, নিহাৰিকা গগৈ। অক্ষৰ বিন্যাস অসমীয়া লিখিছে ঘনকৃষ্ণ চিৰঞ্জীৱে, ইংৰাজী লিখিছে অংকিতা ঋষিতাই। সদস্যাসকল হৈছে পল্লৱী, গাৰ্গী, বিশ্বজিৎ, ধৰিত্ৰী, কৌশিক ৰঞ্জন, অনামিকা, মেৰিনা, শবনম চায়েস্তা, চয়নিকা, প্ৰত্যুচাৰতী, ঝৰ্ণা, শিৱানী। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ জেনেচিছৰ সম্পাদকীয়টিলৈ। সম্পাদক প্ৰদ্যুম্ন মহন্ত। জয় জোৱান, জয় কিষাণ, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী। ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ মূল ভেটিয়েই হৈছে কৃষি। 2020 বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা 138 কোটি জনসংখ্যাৰ অধিকাংশ কৃষিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল। ভাৰত মাতৃৰ উৰ্বৰা গৰ্ভত শস্যৰ জন্ম দি কৃষক সমাজে সমগ্ৰ ভাৰতভূমিক দুৰ্ভিক্ষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াই আহিছে। সেয়েহে এক প্ৰকাৰ এই কৃষক সমাজক ত্ৰাণকৰ্তাৰ আখ্যা দিব পাৰি। ত্ৰাণকৰ্তা স্বৰূপে কৃষক সমাজে বিগত 2020 বৰ্ষত হিটলাৰী শাসক ৰূপে কলংকৃত ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। এখনকৈ 3খন কৃষি বিধেয়কে ভাৰতৰ কৃষকসকলৰ মাজলৈ মূলতঃ এক কাল অমানিশা নমাই আনিছিল বুলিব পাৰি। যদিওবা চৰকাৰী নেতৃত্বই এই বিধেয়কসমূহক আশাৰ কাঁচিয়লি ৰ'দ আখ্যা দিছিল, কিন্তু সাধাৰণ চহাৰ বাবে আছিল এয়া এক মৰণফাণ্ড। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষক সমাজে এক বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদত লিপ্ত হৈছিল। কৃষকসকলৰ নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰতিবাদ, একাগ্ৰতা আৰু নিজকে মৰণফাণ্ডৰ পৰা বচাবলৈ কৰা সংগ্ৰামে অন্তিম পৰ্যায়ৰ চৰকাৰক এই বিধেয়ক কেইখনক উঠাই ল'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল। ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ বাৰ্ষিক প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা জেনেচিছৰ এয়া 6ৰ্থতম সংখ্যাটিত বিগত 2020-21 বৰ্ষত ঘটি যোৱা কৃষক আইন তথা কৃষক আন্দোলনক সামগ্ৰিকভাৱে আলোকপাত কৰা হৈছে। ত্ৰাণকৰ্তা স্বৰূপ কৃষকসকলৰ দুৰৱস্থা, জীৱনৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা সংগ্ৰামক প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনত সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপত পৰিস্ফুট কৰি তোলা আমাৰ প্ৰধান প্ৰয়াস। জেনেচিছৰ 6ৰ্থ সংখ্যা আমাৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান। এই প্ৰত্যাহ্বানক বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰাৰ পথত বিভাগীয় মুৰব্বী ডক্টৰ নিৰ্মালী পেগু বাইদেউ, সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ এল ডংগেল ছাৰ আৰু ডক্টৰ বিৰাজ দত্ত ছাৰকে প্ৰমুখ কৰি সকলো শিক্ষাগুৰুৰ দিহা পৰামৰ্শ অনস্বীকাৰ্য। সম্পাদক হিচাপে মই সকলো শিক্ষাগুৰুলৈ কৃতজ্ঞতাৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। তদুপৰি জেনেচিছক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা সম্পাদনা সমিতিৰ সমূহ বিষয়ববীয়াক মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শেষত জেনেচিছৰ প্ৰস্তুতকৰণত যদি অজ্ঞাতভাৱে ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে, সম্পাদক হিচাপে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী।
জেনেচিছৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাৰেই কামনাৰে প্ৰদ্যুম্ন মহন্ত। এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ জেনেচিছৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ মাজলৈ। প্ৰথম বিষয়টি হৈছে কৃষক আন্দোলন। আগবঢ়াইছে কৌশিক ৰঞ্জন চেতিয়াই। কৃষক আন্দোলন বৰ্তমান ভাৰতত চৰ্চিত বিষয়সমূহৰ ভিতৰত কৃষক আন্দোলন অন্যতম প্ৰধান বিষয়। 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত গৃহীত কৰা 3খন কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰি আৰম্ভ হোৱা এই আন্দোলনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমান্তৰালভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমানে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি চলি অহা এই আন্দোলন আৰু কৃষকসকলৰ বিজয়ে তেওঁলোকৰ দৃঢ়তা, সাহসিকতা তথা একতাকে প্ৰতিফলিত কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংসদত উত্থাপন কৰা 3খন কৃষি আইন বা বিলক কৃষক বিৰোধী আইন বুলি অভিহিত কৰি চৰকাৰৰ বিপক্ষে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল। এই 3খন আইন আছিল কৃষকৰ উৎপাদন, প্ৰচাৰণ আৰু বাণিজ্য প্ৰচাৰ আইন 2020, মূল্য নিশ্চিত আৰু কৃষি সেৱা আইন 2020 আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন 2020ৰ ওপৰত কৃষকৰ মূল্য নিশ্চিত আৰু কৃষি সেৱা আইন 2020 আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন 2020ৰ ওপৰত। কৃষকৰ এই আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে কৃষক সংঘবোৰে স্থানীয় প্ৰতিবাদ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, বেছিভাগ পঞ্জাৱৰ। 2 মাহৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত কৃষক সংগঠনসমূহে সুখ্যাত পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা দিল্লী চলো নামৰ এটা আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰে, য'ত হাজাৰ হাজাৰ কৃষক সংঘৰ সদস্যই দেশৰ ৰাজধানী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজধানীৰ আৰক্ষী আৰু আইন প্ৰৱৰ্তনকাৰীসকলক পানী কামান, লাঠি চালনা আৰু পন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, যাতে কৃষকসকলে কেতিয়াও হাৰিয়ানা আৰু দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। 2020 চনৰ নৱেম্বৰত কৃষকসকলৰ সমৰ্থনত দেশজুৰি সাধাৰণ ধৰ্মঘট হৈছিল আৰু দিল্লীলৈ যোৱাৰ পথত হাজাৰ হাজাৰ লোক বিভিন্ন সীমান্ত বিন্দুত একত্ৰিত হৈছিল। 14 অক্টোবৰ 2020ৰ পৰা 22 জানুৱাৰী 2021ৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ফাৰ্ম ইউনিয়নৰ মাজত 11টা পৰ্যায়ত আলোচনা হয়, কিন্তু মাত্ৰ 2টা বিষয়তহে সহমত হয়। ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2021 চনৰ জানুৱাৰীত এই আইনৰ কাৰ্যকৰীকৰণত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে। তাৰ পিছত 2021 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনা বহুতো কৃষকে লালকিল্লাত আৰোহণ কৰি কৃষক সংঘ আৰু ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলন কৰে, যাৰ ফলত লোকসকলৰ সৈতে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু আন্দোলনৰ অহিংস নীতিও ভংগ হয়। অৱশেষত 2021 চনৰ 19 নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিধেয়ক কেইখন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হয় আৰু সংসদত 2খন সদনে 29 নৱেম্বৰত কৃষি আইন বাতিল বিধেয়ক 2021 গৃহীত কৰে। এই ঘোষণাৰ পিছতো সংগঠনবোৰে নিশ্চিত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ দাবীত অব্যাহত ৰাখি চৰকাৰক 2022 চনৰ ভিতৰত কৃষকৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্যৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে। এইবাৰ আহিছোঁ এটি কবিতাৰ মাজলৈ। কবিতাটি লিখিছে চিৰঞ্জীৱ সন্দিকৈ। কবিতাটিৰ শিৰোনাম ভঙা নাঙল। জাৰে মৰা কালে বহি আছো বন্ধ ৰাজপথত, মোৰ সোণালী ধাননি এৰি। সৰিয়হৰ হালধীয়াবোৰে মোক মাতে ৰিঙিয়াই, নোৱাৰো যাব লৰ মাৰি। নাঙলৰ মুঠি মৰা দুহাতে আজি প্ৰতিবাদৰ বজ্ৰমুঠি। উজাৰি গাওঁ বিৰোধৰ গান, উজাৰি গাওঁ মোৰ দুখৰ গান। কোনে শুনে ৰাষ্ট্ৰ আজি ধৃতৰাষ্ট্ৰ, নিশ্চুপ আৰু নিমাত। নাঙলৰ শিৰলুৰে জনমে দেৱী সীতা, জনমে মোৰ আই। সেই নাঙলৰ ধানত কিয় আজি মোৰ অধিকাৰ কঢ়া যায়? জয় কিষাণৰ ধ্বনি দি সবে ওলাই আছে মোৰ ককাই। নিজক নতৰিলে নিজে আৰু কৰোতা তৰোতা নাই। নাঙল ভগাৰ আগতেই তই দেখুৱাই দে তাৰ শকতি। কৃষকেই আনে যুগে যুগে
দেশৰ প্ৰগতি মুকতি। এইবাৰ আহিছোঁ আন এটি প্ৰবন্ধৰ মাজলৈ। প্ৰবন্ধটি লিখিছে অনামিকা পালে। Farm laws and farm protest in a nutshell. The Farm Laws 2020 is a combination of three agricultural bills passed by Parliament in September 2020 that became laws now. The three laws are the Farmers Produce Trade and Commerce, Farmers Agreement on Price Assurance, and Farm Services Bill and Essential Commodities Bill. The bill formulates a framework that will create an ecosystem where the farmers will enjoy the freedom of choice of sale and purchase of agricultural produce and promote barrier-free interstate and intrastate trade. It also provides benefits for the small and marginalized farmers with less than 5 hectares of land. The bills have been faced strong protests from the farmers and the opposition parties, saying that it will hurt their earnings. The government mentions that they will dictate terms and farmers will end up setting less for their crops. It is the responsibility for the government to take the opinion of farmers and also of the state before paying such bills to ensure the betterment of farmers, to eliminate the loopholes in them. The government has promised double farmers' income by 2002, and the bills will make the farmers independent of government, control markets and fetch them a better price of their produces. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে গাৰ্গী ফুকন আৰু মেৰিনা চেতিয়াই। The Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020. The Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020 is one of the three landmark acts that has been replaced the ordinances passed during the COVID-19 indeed nationwide lockdown. It aims to provide an ecosystem that facilitates freedom of choices for farmers and takes with repeat to the sale and purchase of agricultural produce outside of conventionally defined marketplaces that exist. It hopes to boost efficient transport and barrier-free trade as well as commerce of farmers' produce. Highlights of Act: Free trade of farmers' produce. The specific act facilitates intrastate and interstate trade of farmers' produce through electronic medium and ambit beyond the physical boundaries established by the Agricultural Produce Market Committee. Electronic trading. It also involves an electronic transaction platform for insulting trade electronically of the farmers' produce identified. Abolition of CESS or free of sale. Farmers will not be charged any fees for the sale of their produce, including transportation cost. Thus, this act paves the way for creating One India, One Agricultural Market and lays the foundation for doubling farmers' income through improved competition and free trade. It supports Makes in India efforts in the agriculture sector and gives a boost to electronic trading that can help transform India into a global manufacturing hub. It encourages contract farming and an increased force of ownership among farmers. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে ধৰিত্ৰী বৰা। The Essential Commodities Act 2020. The Essential Commodities Act 2020 is the most business-friendly one as it provides relief from one of the most stringent laws on foodstuff. The Essential Commodities Act 1955 enabled the state governments to impose stock limits and restrict movement of essential commodities. The 2020 amendment removes restriction on stocking of certain essential commodities.
It provides that the central government can regulate the supply of foodstuff only under extraordinary circumstances such as war, famine, price rise and grave natural calamities. It further specifies that stock limit can only be imposed if there is 50% rise in retail price of non-perishable agricultural foodstuff over the price prevailing in the preceding 12 months or average retail price of last 5 years, which even is lower. The amendment further provides that if a stock limit is imposed, it will not apply to a processor or value chain participant exporter in case of a value chain participant such as stock should not exceed the ceiling of installed capacity. It is not specified if the installed capacity is to be considered on annual or monthly basis. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে অনুস্মিতা গোস্বামী। Indian farmers' violation in Republic Day. The Indian capital Delhi has clashed with protecting farmers. Thousands of farmers converged on the capital expressed anger. The mass demonstration turned into violent when a people of protesters deviated from the parade to storm the Red Fort. The protest took place on 72nd Republic Day against the decision by the government to implement Tree Farm Act. The decision to hold the parade with tractors and marching contingents in Delhi was announced on 2nd January 2021 by the leadership of the Samyukt Kisan Morcha. The date of 26 January 2021 was chosen on that day. 1,000 of farmers protesting agricultural reforms drove a convoy of tractors earlier than the allotted time to start the rally, and the farmers done in prohibited routes riding horses or merchants on foot. Some of the protesters deviated from their pre-sanctioned routes permitted by Delhi police and reached the barricades. Some protesters reached central Delhi and resorted to vandalism and damage to public property. Other protesters reached the Red Fort and hosted a religious flag and farmers' union flags on the most of the rampart of the Red Fort. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে চয়নিকা বৰা আৰু প্ৰত্যুষ আৰতি বৰাই। Revocation of farm laws. Recently, the Prime Minister Narendra Modi has announced the repeal for 3 contentious farm laws that were passed in 2020, which had witnessed protests from farmers mainly from Punjab and Haryana on the borders of Delhi for more than a year. The Farm Laws Repeal Bill 2021 was of Agriculture and Farmers Welfare Minister Mr. Narendra Singh Tomar. The Farm Laws Repeal Bill 2021 aimed at repealing the farm laws, the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020, the Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020 and amending the Essential Commodities Act 1955. The bill was necessitated after Prime Minister Narendra Modi announced the government's intention to repeal the 3 laws in view of ongoing farmers' protests against this law on November 19. 2 days after the Prime Minister's announcement, the Union Cabinet cleared a draft of the bill. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে ঝৰ্ণা দাস, শিৱানী বৰপাত্ৰ গোহাঁই। Role of media during the farm protest. India's farmers are months into one of the largest protests in human history. When Indian government passed 3 laws in September 2020, it broadly opened up the agricultural market to privatization. Though intended to invigorate and no doubt globalize the industry, farmers argued that the laws in fact inhibit their independence and financial protection. They called for laws to be replaced, not amended, and began protests outside India's capital, New Delhi. On November 26, when protesting farmers arrived at the Singhu border between Delhi and Haryana, they amended, "Why is the national media not taking notice of us? Do they see the roadblocks? Do they not care?" After 4 days, they had a contrary grievance articulated through the slogan, "Godi Media, go back."
Body media meaning media's organizations that are lapdogs of the Narendra Modi government is a constant refrain in conversations with the farmers and their slogans. Since the protest started, several media houses suggested that the farmers have been misled or brainwashed. The reports also raised questions on the possible involvement of the separatist Khalistani group in the agitation. The protesters voiced their displeasure on the matter and complained that the media coverage is unfair. Leaders of the ruling Bharatiya Janata Party have also labelled similar agitations without citing an evidence. The party's information technology cell head Amit Malviya and Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar have termed sections of the agitators as Khalistanis and Maoists. Another leader of the Saffron Party, Manoj Tiwari, on Thursday claimed that the Tutke gang was trying to turn demonstrations by farmers in Delhi into Shaheen Bagh-like protest. The term is often used by BJP and Hindutva leaders for individuals and groups who they claim have sexualist intentions. Twitter labeled one of Malviya's posts on the farmer protest as manipulated media. This was the first instance of the social networking site calling out alleged fake news in India. The Editors Guild of India issued an advisory to the media against using terms like Khalistanis and anti-nationals to describe the farmers protesting against the centre's agricultural laws. In a statement, the association expressed concern about the news coverage of the protest. It said, using such terms without any evidence or proof to back the claims delegitimizes the agitation. This goes against the tenets of responsible and ethical journalism. The statement says such actions compromises the credibility of the media. EGI advises media organizations to display fairness, objectivity, and balance in reporting the farmers' protest without displaying partisanship against those who are exercising their constitutional rights to express themselves. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে সাবৰাম সায়েস্তা সলিম আৰু পল্লৱী গুপ্তাই। Problems created by farmers' movement. In September 2020, the Modi cabinet introduced 3 new farm laws in the parliament. His government had an aim to transform agricultural sector of the country and raising their income. However, the farmers' community were not satisfied with the laws and viewed them as unfair and exploitative. Farmer unions and the opposition had many objections to the bill. Farmers from every corner of the country of the state, especially from the states of Punjab and Haryana, started protesting. Thanks to the passing of the controversial bills which were referred to as anti-farmer laws by farmer unions. Thousands of farmers headed towards Delhi borders, Singhu and Tikri borders. This huge protest quite inevitably started creating problems galore throughout the national capital and the adjoining areas. India experienced a second wave of COVID-19 pandemic in March 2021. The protesters did not cease to protest even in the pandemic, which resulted in some villages near the border turning to COVID-19 hotspots. In conclusion, it can be said that in spite of the problems caused due to the farmers' protests, the influence of this huge agitation cannot be denied. It attracted the general masses and spread across the country. The 3 farm laws were repealed in December 2021, resulting in the victory of the farmers. এইবাৰৰ প্ৰবন্ধটি লিখিছে গায়ত্ৰী দাস। Steps taken by government machinery to dismantle farmers' protest. The farmers, however, remained unwavering in their commitment to their call for a complete repeal of the farm laws, which they believed were pro-corporate and anti-farmer, contrary to the union government's claims that farmers were consulted
welfare the laws were passed, the protesting groups remained people that the laws were first brought in through ordinance in September-June 2020. What they believed was a backdoor imposition of new law on them. More than 600 protesting farmers died during the agitations. Several were booked under the harsh laws. The government used its police machinery to disrupt the movement. The Singhu and Tikri borders of Delhi, where the farmers had been staging demonstrations, were practically turned into open prisons. The Prime Minister's decision to repeal the laws indicates that the farmers' agitations brought the Union government to its knees. Over the last 7 years, the Modi government has earned the reputations of being dismissive towards people's agitations. Even an acknowledgement of demands of agitating groups was sent with contempt or a sign of weakness for the government, obsessed about projecting itself as strong and decisive. Such a tone-deaf approach has after led the Modi government to gravitate towards taking authoritarian